Okay, come to this one. So today our lecture is the based on the circular motion as per our curriculum. Let me start with circular motion. Circular motion. So what is our circular motion definition? We already come across with the circular motion. If any object is moving with a constant distance of about a fixed point, then we will say that that object is in the circular motion. So that means if the object is moving with a constant distance about a fixed point, we will say that that is the circular motion. Otherwise, if the object is moving along the circumference of the circle, so we will take the another definition. If the object is moving along the circumference of the circle, then we will say that that object is in the circular motion. ఏం లేదమ్మా, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఒక కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్లో అబౌట్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ తిరుగుతుంది అనుకోండి, ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్తో రివాల్వ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ రివాల్వింగ్, ఇక్కడ మూవింగ్ అనే వర్డ్ తీసేసి రివాల్వింగ్ అని రాసుకోండి. అంటే రివాల్వ్ అంటే రొటేషన్ చేస్తుంది అనమాట, ఆర్ రొటేటింగ్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అబౌట్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ విత్ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉందమ్మా, కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్లో ఏం చేస్తుంది, దీని చుట్టూ తిరుగుతుంది అనమాట, కానీ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్లో తిరుగుతుంది, అంటే ఆర్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామే అంటే సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉందంటాం. దాన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా మనం ఏం చెప్తున్నాను, ఇంకొక రకంగా ఏం చెప్తున్నాను, ఇంకొక పాయింట్గా ఏం చెప్తున్నాను అంటే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది సర్కిల్ యొక్క పెరిమీటర్, అంటే దీని యొక్క పరిధి అంటాం, సర్కిల్ యొక్క పెరిమీటర్ మీద తిరుగుతా ఉందనుకోండి, సో దాన్ని మనం కూడా సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం. సో ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ మూవింగ్ అబౌట్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్, దట్ ఈజ్ నేమ్డ్ అంతా ఏమంటాం దీన్ని. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అని అంటాం. దీన్ని వచ్చేసి యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటాం. అర్థం కాలేదమ్మా, అర్థం కాలేదు, వాయిస్ వినపడ్డం లేదా ఏంటమ్మా, వాయిస్ ఎందుకు వినపడ్డం లేదు? ఓకే డన్. సో చెప్తాను, ఇంకా గట్టిగా చెప్తాను. సో బ్లూటూత్ పని చేయడం లేదు, కొంపదీసి ఒక్కసారమ్మా. బ్లూటూత్ పని చేస్తుంది బాగానే, నీకు పని చేయట్లేదా? ఓకే డన్. ఇక్కడ చూడు ఎంత రెడ్, నేను మాట్లాడేది ఇక్కడ రెడ్లోకి వెళ్తుందంటే నా వాయిస్ చాలా ఎక్కువ ఉందని అర్థం. సో దెన్ లెట్ మీ గో టు ద వాట్ అబౌట్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే డెఫినేషన్ తెలుసుకోండి. ఏంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటే ద డిస్టెన్స్ మస్ట్ బి ఫిక్స్డ్. కాస్త ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్తో ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే దానిని మనం ఏమంటామని అంటే సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉంది అంటాం. ఏ పాయింట్ చుట్టూ అయితే తిరుగుతుందో దానిని, ఆ పాయింట్ని మనం ఏమంటామంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అని అంటాము అనేటువంటి తెలుసుకున్నాం. సో నౌ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ టు the perimeter of the circle we will name as the radius of the circle అంటాం. radius of the circle. This is all the fundamentals, no need to take. So the types of the circular motion, it is the very important. They are asking 3 marks question, 3 మార్కుల క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారమ్మా. టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మోషన్, సర్క్యులర్ మోషన్లో ఏమైనా టైప్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతారు మనకు. సో దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ సర్క్యులర్ మోషన్. One is the uniform circular motion, another one is the non-uniform circular motion. Let me go to the uniform circular motion. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏమైందంటే సెకండ్ వన్ ఇస్ ద నాన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్. నాన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్.
సర్క్యులర్ మోషన్. రెండు రకాలైనటువంటి మనకు సర్క్యులర్ మోషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్, నాన్ యూనిఫామ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ దెన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ మీన్స్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మీన్స్ if covered is the constant distance, equal distance in equal interval of time, then we will say that that motion is the uniform circular motion. Let me go to the first one. First case in తీసుకెళ్దాం. uniform circular motion. Uniform circular motion. So in the circular motion, the object velocity will changes. Velocity is the vector quantity. So then the object is moving in the circular motion, its velocity will changes. Let me go to the, this is the circular motion. ఇది ఒక circular motion తీసుకుందాం అనుకోండి. If the object is moving like this, means its velocity direction is always tangential to the perimeter of the circle. So let me take, this is the velocity of the body at this point. So let me go to the here. ఇక్కడికి వెళ్ళాం అనుకోండి. This is the velocity of the point at this point. If you go to here, the velocity of the point, this is the velocity. Now let me go to here. This is the velocity direction of the revolving body. So that means the velocity is always changes its direction. Here is the direction is the upward direction. Here is the direction is the leftward direction. Here is the direction is the downward direction. Here is the velocity direction is the right direction. So velocity is not a constant quantity in the circular motion. So that's why we are defining the circular motion, uniform circular motion, non-uniform circular motion with help of the speed. We are taking the with help of the speed. So how it will define means if the object speed is constant in the circular motion, then we will say that motion is the uniform circular motion. If speed is constant, if the speed is constant, then that circular motion is the uniform circular motion. What does that mean by speed? Speed is nothing but it is the rate of how much if the rate of change in distance covered, it is rate of change in distance is nothing but speed. So how can you define the constant speed? Constant speed is nothing but if the object is covered equal distance in equal interval of time, then we will say that its speed is a constant speed. So that means if the object covers equal distances in equal interval of time. So the object is covered equal distance in equal interval of time. నిజమా ఏమ్మా నిజమా స్టక్ అయిందా అందరికీ? లేదే. ఓకే చూద్దాం. ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఎందుకు స్టక్ అవుతుంది? మీకు బాగానే ఉంది. ఇది కూడా వీళ్ళకి కూడా స్టక్ అయింది. నెట్ ప్రాబ్లమా ఏంటి? నెట్ కూడా బాగానే ఉందమ్మా. ఏదో ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చినట్టు మనకు చూపిస్తుంది. ట్రబుల్ షూటింగ్ హెల్ప్ అంట ఏదో. చూడండి ఇప్పుడు ఏమన్నా వచ్చిందే? హలో. ఓకే డన్. ఓకే డన్. చూడండి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, అసలు యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏం చెప్తున్నానయ్యా అంటే, యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అని దేన్ని చెప్తామయ్యా అంటే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పీడ్ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్గా ఉందనుకోండి సర్క్యులర్ మోషన్లో, అటువంటి సర్క్యులర్ మోషన్ ఈ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? స్పీడ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ద డిస్టెన్స్, ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అనేటువంటిది. దాన్ని ఏమంటాం? కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఉందంటే ఒకవేళ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది అనుకోండి ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో, అటువంటి దానిని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం. సరే ఒకసారి డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాద్దాం. ఏంటి యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద particle moves along a circular path with constant speed, then
its motion is called uniform circular motion. ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ డెఫినేషన్. మళ్ళీ స్టక్ అయిందా? ఓకే, ఇక్కడ బాగానే ఉంది, ఇక్కడ కూడా బాగానే ఉంది. ఏమమ్మా ప్రతిసారి స్టక్ అవడం అంటే ఏంటి, ఏం ప్రాబ్లమా ఏంటి? ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టక్ అయిందా? హలో, అందరికీ స్టక్ అయిపోతుందా? హలో, ఓకే ఓకే ఓకే, డన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, ఇఫ్ ద పార్టికల్ మూవ్స్ అలాంగ్ ద సర్కులర్ పాత్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్, దెన్ ఇట్స్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్. సింపుల్ డెఫినేషన్ మనం చెప్తున్నాం. అంటే ఇందులో మీకు కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే మీకు గుర్తుకు రావాలి ఏంటది, ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయగలగాలి. ఎంతలో? ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో. సో కవర్ చేసినటువంటి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఈక్వల్ టైంలో. సో దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. ఏదైనా ఒక తీసుకున్నట్లయితే మోషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆన్ ఏ వీల్ ఏదో ఒక వీల్ తీసుకున్నాను. వెన్ వీల్ ఈజ్ మూవింగ్ with constant with uniform wheel is moving with uniformly wheel is moving with uniform velocity, uniform angular velocity. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు ఒక వీల్ అనేది ఇలా తిరుగుతుందమ్మా. ఏదో ఒక వీల్ తీసుకున్నాను, ఆ వీల్ మీద ఏదో ఒక పాయింట్ నేను తీసుకున్నాను. ఈ పాయింట్ అనేటువంటిది నేనేం తీసుకుంటున్నానంటే ఇది సర్కులర్ మోషన్లో, యూనిఫామ్ సర్కులర్లో మోషన్లో ఉందంటున్నాను. కానీ ఈ యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీలో ఉంది అంటే అప్పుడు దాన్ని మనం యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ అంటాం. ఇలాంటిది ఏదన్నా మీరు ఏదన్నా ఊహించగలరా? మీ ఇంట్లో మీరు క్లాస్ అటెండ్ కావడం కోసం మార్నింగ్ లేచి ఒకటి చూసింటారనమాట, టైం అయిందా లేదా అని చెప్పేసి. దాంట్లో కూడా యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ ఉంటుందన్నమాట. సో మోషన్ కాదు ఫ్యాన్ కాదు, మోషన్ ఆఫ్ ది టిప్ ఆఫ్ ది సెకండ్ హ్యాండ్ ఇన్ ద క్లాక్, సెకండ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ క్లాక్లో సెకండ్ హ్యాండ్ కానీ లేదా సెకండ్ హ్యాండ్స్ కానీ మినిట్స్ హ్యాండ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకు టిప్ ఆఫ్ ద క్లాక్లో మనకు మోషన్ అంతా కూడా యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్లోనే ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాండ్స్ అంటే ఏందమ్మా, ఇప్పుడు సెకండ్స్ ఇలా కదులుతుంది, ఇది టక్ ఇలా కదిలి ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఎప్పటికి కూడా ఇది యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్లోనే ఉంటుంది. బట్ ఈ ఒక 1 మినిట్కి ఎంత చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, మినిట్కి 1 మినిట్ కల్లా మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తుంది, ఇంకొక మినిట్ కల్లా ఇక్కడికే వస్తుంది, ఇక్కడికే వస్తుంది. దట్ ఈస్ కవరింగ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్. That's why it is having the uniform circular motion అని అంటాం అన్నమాట. సో సింపుల్, మరి ఏమంత డెప్త్గా ఆలోచించద్దు దీని గురించి. సో నవ్ లెట్ మీ గో టు ద 2 మార్క్స్ ఇస్తారు అది రాసినందుకు గాను. లెట్ మీ గో టు ద సెకండ్ వన్, నాన్ యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్. ఏం లేదమ్మా, దాంట్లో ఏముందో అది లేదని చెప్తాం ఇక్కడ, అంతే. అంటే ఇంతకుముందు ఏముంది అక్కడ? యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఉంది. సో ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అయితే మనకు కరెక్ట్గా యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్లో ఉందంటున్నాం. ఇక్కడ స్పీడ్ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్ కాదు, స్పీడ్ ఈజ్ వేరియింగ్. సో అటువంటప్పుడు మనం ఏమంటాము? నాన్ యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ అంట. అదే రాస్తాను చూడండి. ఇఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ with variable speed అనేది కాన్స్టెంట్ కాదు, మారుతుంది. వేరియబుల్ స్పీడ్ ఇన్ ది సర్కులర్ పాత్లో మనకు వేరియబుల్ స్పీడ్లో మూవ్ అవుతుంది. సో దెన్ వీ విల్ సే దట్ మోషన్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద నాన్ యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్. ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్తో మనకు వెళ్ళడం లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నాన్ యూనిఫామ్ సర్కులర్ మోషన్ అంటాం అనమాట.
ఏం లేదమ్మా, సింపుల్. మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గా లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నాన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అని అంటాం అనమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్. సి ఇఫ్ ద స్టోన్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఆన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్లో నేను ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో వర్టికల్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తున్నటువంటి స్టోన్కి స్పీడ్ అనేది వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్పీడ్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్పీడ్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ స్పీడ్, నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. ద బాటమ్ వచ్చేసి స్పీడ్ ఈజ్ లెస్, మోర్, ద టాప్ వన్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ లెస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. సో particle is moving on vertical circle. If the particle is moving in a vertical circle మీద పార్టికల్ తిరుగుతుంది అనుకోండి, దానిని మనం ఏమంటామా అంటే నాన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉంది అని మనం అంటాం, బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద సేమ్. సో నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, ఐ am expecting that they won't ask in your examination. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటివి ఎగ్జామ్కి అడుగుతారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం లేదు, బట్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫండమెంటల్ పాయింట్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద సర్క్యులర్ మోషన్. అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటివి ఇప్పుడు ఒక 30 minutes వరకు ఏమైతే మేము చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నామో అవి ఎగ్జామ్కి అయితే అడుగుతారని నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం లేదమ్మా. కానీ మనకు రాబోయేటువంటి కాన్సెప్ట్కి ఇవి బేస్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నానంటే. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ద రేడియస్ వెక్టార్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ మోషన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రేడియస్ వెక్టార్. So radius vector in the circular motion, it will denoted with the r bar తో denote చేస్తాం. చూడండి, now when the particle is moving in the circular motion, so now we already know this one, it is the axis of rotation. The particle is rotating in the circumference of the circle. So if a line is drawn from the axis of rotation of the circle and the position of the particle on the circumference of the circle, that vector, that line will denoted with the radius vector. So at least we will say that the distance from the origin of the circle and particle where the particle in the circumference of the circle, that is named as the radius of the circular motion. Now so this if we represent it in the vector form means if we represent this vector form means so how we represent means a vector is joining from the origin of the circle and position of the particle on the circumference of the circle is represented the radius vector of the circle. So a vector, now I will write the a vector which is representing a vector which is representing from origin of the circle and position of the particle on the circumference, position of the object అర్థం, పాయింట్ కాదు కదా, పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ on the path of the circle, that vector is named as the radial vector. Radius vector of the that vector is named as the radius vector of the circular path lo unnatuvanti radius vector. Now one thing you need to know about here, so vector is the directional quantity and also magnitude also it will have. What is the magnitude of the radius vector? It is the radius vector is nothing but radius of the circle, just the vector is will denoted with the r bar. R bar తో మనం రిప్రజెంట్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద magnitude of the radius vector means r bar magnitude is equal to r, radius is r. What is the direction? It is the very very important. We are starting from origin and up to the point వైపుకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి it is always outward from the origin. ఎప్పటికీ కూడా ఇది outward to the origin నుంచి బయటికి ఉంటుంది అనమాట. సో the direction of the radius vector, అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ నేను, the direction
of the radius vector is always, మళ్ళీ బోర్డు స్టక్ అయిందా, ఏంటిది ప్రాబ్లము? మౌస్ పాయింటర్ను మార్చడం వల్ల ఏమన్నా మారిపోతుందా ఏంటి అనేది తెలియడంలే. ఇక్కడైతే ఏదో ఇష్యూ వచ్చినట్టుంది. ట్రబుల్ షూటింగ్ హెల్ప్ అంటే ఏందో. వాయిస్ నాట్ ఆడిబుల్. ఏంటిది, ఎందుకు వాయిస్ ఆడిబుల్ కావడం లేదు? నేను బాగానే పెట్టాను పాయింట్లన్నీ. 1 ఇదో ఇక్కడ వాయిస్ అయితే వినిపిస్తున్నట్టు నాకు సిగ్నల్ వస్తుందమ్మా దీంట్లో. ఇక్కడైతే వాయిస్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ ఏదో రావట్లేదా? వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ కూడా వాయిస్ వస్తుంది క్లియర్. ఏంటమ్మా ఎందుకు రావట్లేదు వాయిస్? అందరికీ ప్రాబ్లమా? సేమ్ అందరికీ అదే ప్రాబ్లమా? బోర్డు అయితే బోర్డు వాయిస్ క్లారిటీగానే ఉంది కదా? హలో హలో ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు బోర్డు కూడా క్లియర్గానే ఉందా? బోర్డు కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే డన్. చెప్పండి. చూడండి, ద డైరెక్షన్, ఓకే డన్. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రేడియస్ వెక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్, చూడండి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రేడియస్ వెక్టర్ ఎలా ఉంది? ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రేడియస్ వెక్టర్ ఆల్వేస్ అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సో ఆల్వేస్ అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్కి మనకు ఎలా ఉంది అంటే అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ నుంచి ఇది ఎప్పటికీ కూడా బయటికి పనిచేస్తూ ఉంటుందన్నమాట, ద డైరెక్షనల్ వెక్టర్. సో రేడియల్ వెక్టర్ ఎప్పటికీ కూడా అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఇలా లెట్ మీ టేక్ హియర్, రేడియస్ వెక్టర్ ఇలా ఎక్కడ ఉంది? ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఒకవేళ నేను రేడియస్ వెక్టర్ ఇక్కడ గీయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఇలా బయటికి పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ నేను రేడియస్ వెక్టర్ ఇక్కడ గీయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఇలా బయటికి పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఆర్ బార్ డైరెక్షన్ యొక్క డైరెక్షనల్ వస్తున్నాను అనమాట. దట్ ఈస్ ద రేడియస్ వెక్టర్. ఏం లేదమ్మా, అసలు రేడియస్ వెక్టార్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాను. ఒక వెక్టారు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ లొకేట్ చేయడానికి వాడుతున్నాము. అది ఎలా గీసాము? సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ నుంచి గీసాము, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుందో దాని వైపుకు గీసాము అనమాట. దానిని మనం రేడియస్ వెక్టార్ అంటున్నాం, సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉన్నటువంటి. ఇది ఎలా ఉంటుంది? ఇది ఎప్పటికీ కూడా ఆరిజిన్ నుంచి బయటికి పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనే ఒక పాయింట్ రాసుకున్నాం అంతే. దీని యొక్క వాల్యూ, దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎప్పటికీ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది? సర్కిల్ యొక్క రేడియస్కు ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనేటువంటి పాయింట్ 2 తెలుసుకున్నాం అంతే, ఇంకేం లేదు, కొత్తవి ఏం తెలుసుకోలేదు ఇందులో. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్, యాంగులర్ పొజిషన్. Position. So the position of the object in the circular path can be represented with help of the angle also. So that is named as the angular position. Let me take one of the circular path is like this. The object is moving in the circular path. This is the radius vector of the object. This is acting like this. So let me take the point is here somewhere at given interval of time. The object is located here. After some time the object is somewhere here. It is the, let me take, this is the q point is the object is when. So we can say that what is the location of the particle if you know the angle. So the angle between these two, that is named as the angular position. So angular position is nothing but, so it is angle can be represented to represent the position of the particle in the circular motion. So that is named as the angular position. Angular position is nothing but the angle made by the moving particle at the center of the circle is named as the
angular position. So that means what is the important of the angular position? So the angle can be used to locate the position of the particle with reference to the first position. So first position ఉపయోగించి ఎంత ఈ యాంగిల్ తెలిసిపోయింది అనుకోండి, we can represent the we can trace the object where the particle is located. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అనేటువంటిది మనం చెప్పేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. Now can you say this, if the object is here, ఇక్కడ ఉందనుకోండి, now I am divided this circular path is a 4 coordinate system. 4 coordinates గా డివైడ్ చేశాను అనుకోండి. Now let me take here. So let me take, this is the first one, this okay. Now let me go to this one. ఎక్కడికి పోయింది ఇది? Now now here is the, so this part is the 90 degrees, this part is the one more 90 degrees, this is the 180 degrees, this middle part is the 90 degrees. So this part is the 90 degrees, the complete value is the 270 degrees. This part is the value is equal to 360 degrees because of 490s are there. Now if I given this, if the particle is covered 90 degrees for the first one, let me take, this is the A, this is the B, this is the C, this is the D, like this. So if the angle made by the particle from its initial position 90 degrees means where the particle is located, ఎక్కడ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది? At point A. So that we can say that the location of the particle. If the angle made by the particle from its initial position P to 270 degrees చేసేసింది అనుకోండి, where the particle is located now, ఎక్కడ ఉండేది? C, the particle C. So yes, if the particle is covered 360 degrees, where the particle is located now? Same positions, same at the D position or same position the particle will. So with help of the angle we can say that the location of the particle ఎక్కడ ఉంది అనేటువంటిది మనం చెప్పేయచ్చు అనమాట, the location of the particle, or we can trace the position of the particle, position మనం చెప్పేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. Now let me go to the another concept, angular displacement. So it will denoted with the theta. So the small amount of angular displacement will denoted with the delta theta for a small. Chudandi, so the angle traced out by the radius vector at the center of the circle is named as the angular displacement. Now let me take this one, the angle traced out by the radius vector at the center of the circle, center of the circle is called angular displacement. So that means the object is moving in the circular path. Now due to the motion of the particle, the angle, how much angle is traced at the center of the circle is named as the angular displacement. For a small amount of angular displacement we will denote it with the delta t. So this is the circumference of the circle, the distance covered by the particle, and the circumference of the circle, it is named as the small amount, we will denote it with S. Now this is the radius of the circle R. We already known angular displacement is equal to, we have the formula, fundamental formula is there. So angular displacement is equal to, very angular, yes, very good amma, angular displacement is equal to linear displacement between the two positions divided by radius vector. So linear displacement between the two positions divided by radius vector. Radius. Now so will you please look on this one, what is the angular displacement I am taking? Delta theta is equal to, what is the linear displacement of these two positions? Let me take, this is the P and Q, so the delta S again. Okay, మీకు మార్నింగ్ పాపం. ఓకే మా
వాయిస్ ఈజ్ స్టక్కింగ్ సార్, వాయిస్ నెట్వర్క్ ఈజ్ నవ్ ఓకే. నాకు తెలిసి నా దగ్గర అయితే ప్రాబ్లం లేదమ్మా, మీ దగ్గర ఏదో కొద్దిగా ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది చూస్తా అంటే. అందరికీ అదే ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం నా దగ్గరే ప్రాబ్లం. సేమ్ అందరికీ ఒకే రకమైన. ఇప్పుడు ఏమన్నా వచ్చిందా కొద్దిగా? ఇప్పుడు వచ్చిందా ఏమన్నా? ఓకే ఓకే డన్. అంటే ఓకే అమ్మా ఉన్నారా లేదా ఆన్లైన్లో? హలో ఉన్నారు కదా, ఓకే డన్. చెప్తున్నానమ్మా దానికే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను చూడండి. ద యాంగిల్ ట్రేస్ అవుట్ బై ద రేడియస్ వెక్టర్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ద యాంగిల్ ట్రేస్ అవుట్ బై ద radius vector at the center of the circle is named as the angular displacement. We have the mathematical formula. చెప్పండమ్మా. both are same, no issue about this one. Both are same because of we are taking that because of angular position is represented, so it will tells that about the location of the particle. The definition is given different, both are same, absolutely same, రెండు ఒకటే. సో ఇఫ్ యూ నో దట్ యాంగిల్ వీ కెన్ ట్రేస్ అవుట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్, ఎక్కడుంటుంది అని చెప్తామన్నమాట. అంటే ఈ యాంగులర్ పొజిషన్ బట్టి పార్టికల్ ఎక్కడుంది అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి పార్టికల్ ఎక్కడ ఎంత దూరంలో వెళ్ళింది అనేటువంటి చెప్పేది నేను చెప్తున్నాను. యాంగిల్ ట్రేస్ అవుట్ బై ద రేడియస్ ఆఫ్ వెక్టర్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. So both are same. Now let me go to the delta t is equal to mathematical formula delta s divided by radius of the circle r. This is the smaller. Here one thing you need to know here, for the larger angles angular displacement is not a vector quantity. For smaller angles angular displacement is the vector quantity. This is the very important ma. Student, angular displacement is a vector quantity. Say angular displacement is the vector quantity for smaller angles. స్మాలర్ యాంగిల్స్కి యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటిది ఒక వెక్టార్ క్వాంటిటీ. లార్జర్ యాంగిల్కి మాత్రం ఇది ఒక వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాదు, స్మాలర్ యాంగిల్స్కి మాత్రమే మనం తీసుకుంటాం. మీరు వెంటనే మీకు డౌట్ వస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద వెక్టార్ క్వాంటిటీ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి అని మనకు డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది వెంటనే. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్. So the direction of the angular displacement can be find out with help of the right hand screw rule. చూడండి, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ can be find with help of the right hand screw rule. Find with help of the right hand screw rule. So right hand screw rule means what I told you. So we need to take your right hand, we need to curl your finger from first position to second position. The thumb direction will show that the direction of the resultant vector. Now I will take the one small example, you can easily understand. ఒకసారి నేను స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. చూడండి, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద సర్కులర్ పాత్. ఇది ఒక సర్కులర్ పాత్ ఉందనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద సర్కులర్ పాత్. ఆన్ ది సర్కులర్ పాత్ దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సమ్వేర్ హియర్. ఇక్కడ ఉందనుకోండి. సో ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్. సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వెంట్ సమ్వేర్ హియర్. ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది. ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వెంట్ టు ద బి అనే పాయింట్కి వెళ్ళింది. దట్ మీన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఎలా వెళ్తాంది ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి. సో నౌ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఏమ్మా ఎవరో మనోళ్ళే ఫోన్ చేసినట్టుంటారు పాపం ఏదో. చూడండి, ఎస్
సో హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్? ఎలా ఫైండ్ చేస్తావు చూడు. సో యూ నీడ్ టు టేక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్. ఇప్పుడు చూడండి రైట్ హ్యాండ్ ఇలా తంబుడు చూస్తాను, ఫింగర్స్ లైక్ దిస్, యూ నీడ్ టు కీప్ యువర్ ఫింగర్స్. సో యూ నీడ్ టు కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ టు సెకండ్ పొజిషన్. ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి సెకండ్ పొజిషన్కు కర్ల్ చేస్తున్నా, లైక్ దిస్ యు ఆర్ కర్లింగ్ యువర్ ఫింగర్. యువర్ థమ్ ఫింగర్ విల్ షోస్ దిస్ లైక్ దిస్. ఇలా మీకు థమ్ ఫింగర్ అనేటువంటిది పైకి చూపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ చెప్తుంది. అర్థమవుతుందా లేదా నేను చెప్పింది? సో మరీ అంత డయాగ్రామ్ క్లియర్గా రాలేదు, ఏమనుకోవద్దు. ఇంకొకసారి వర్చువల్గా నేను అంటే నేను ఇప్పుడు వీడియో చూపించామంటావా? ఒకసారి వీడియో ఓపెన్ చేయమంటావా? ఓకే, ఓకే, డన్. లెట్ మీ గో టు ద వీడియో. సో ఓకే, డన్. చూడండి, ఇప్పుడు 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 ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఈ సర్కిల్లో మనకు రొటేట్ అవుతుంది. ఇలా ఇలా ఈ పేపర్ మీద ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి. సెకండ్ టైం ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఈ పొజిషన్ దాకా వెళ్ళింది. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గర్ వన్. ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది, ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది, ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది. ఈ పొజిషన్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఈ పొజిషన్ దాకా వచ్చేసింది. మీకు బాగా అర్థం కావడం కొద్దిగా ఇలా పెట్టాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో నేనేం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుందంటే ఫస్ట్ నేను ఫింగర్స్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఫింగర్స్లో పెట్టాలి. సెకండ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫింగర్స్కు తంబు డైరెక్షన్ ఇలా పెట్టాలి. అప్పుడు తంబు ఎలా చూపించిందో ఇలా, తంబు డైరెక్షన్ ఈజ్ షోయింగ్ లైక్ దిస్, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్స్లో మనకు యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటి వెక్టార్ మనకు చూపిస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది యాంటీ క్లాక్ వైజ్, చూడండి ఈ డైరెక్షన్లో తిరిగేటువంటి విధానాన్ని మనం క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా? గడియారంలో ఇలా పెట్టామనుకోండి, స్ట్రక్ అవుతుందా? నెట్ ప్రాబ్లం అమ్మా, నాకు తెలిసి నెట్ ప్రాబ్లం మీ దగ్గర. చూడండి, ఏం లేదు, ఇప్పుడు లైన్ ఇప్పుడు క్లాక్ అనేటువంటిది ఇలా తిరుగుతుంది క్లాక్ అనేటువంటిది ఇలా తిరుగుతుంది అనుకోండి. అర్థం ఏంటిది? క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా? దిస్ ఇస్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బయటకు ఉంది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఒకవేళ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది అనుకోండి, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లోపలికి, చూడండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్సైడ్ ద బోర్డ్ లోపలికి వస్తుంది. థంబ్ ఫింగర్ అనేటువంటిది బోర్డు లోపలికి వస్తుంది. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ద ఇన్సైడ్ టు ద బోర్డ్. ఒకసారి మనకు వీడియో అనేటువంటిది అంత సో నెట్ అనేటువంటిది కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అంత క్లియర్గా వాయిస్ రావడదు అక్కడ. ఓకే, లెట్ మీ నో ఇష్యూ. దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ కాన్సెప్ట్. వై యూ ఆర్ టేకింగ్ దట్ మచ్ నా? సో నౌ యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ మా. సో అదర్వైజ్ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఆన్ ద బోర్డ్లోంచి తీసుకోండి అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద బోర్డ్ లైక్ దిస్ ఈస్ దేర్. సో ద పార్టికల్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో కీప్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఆన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్ ఆన్ దిస్ డైరెక్షన్. ద థంబ్ ఫింగర్ విల్ కమ్ అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ది బోర్డ్. ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ద యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద టీటా. తీసుకోండి, బోర్డుకు పెట్టండి అమ్మా. బోర్డుకు మీరు పెట్టేసి చూడండి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీదనే పెట్టి చూడండి. మీరు స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ పొజిషన్ మీద రైట్ హ్యాండ్ దగ్గర ఇక్కడ పెట్టండి. రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ను కర్ల్ చేయండి. కర్ల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేయాలి? బి డైరెక్షన్లో కర్ల్ చేయండి. బి డైరెక్షన్లో కర్ల్ చేస్తే మీ ఫింగర్ అనేటువంటిది స్క్రీన్ మీద నుంచి బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీ థమ్ ఫింగర్ని బయటికి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, స్క్రీన్ మీద పెట్టండి అమ్మా మీ హ్యాండ్. స్క్రీన్ మీద హ్యాండ్ని పెట్టేసి థమ్ ఫింగర్ బయటికి కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడికి ఇస్తున్నాను చూడండి. లెట్ మీ టేక్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో పార్టికల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది పార్టికల్ ఏ నుంచి. సో ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్, పార్టికల్ బి దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. సో సి దిస్ ఈస్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఎస్, థమ్ ఫింగర్ మీరు చూడండి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. థమ్ ఫింగర్ అనేటువంటిది ఇన్ టు ద బోర్డ్ లోపలికి వెళ్ళింది అనమాట. మీ స్క్రీన్ లోపలికి వెళ్ళింది. థమ్ ఫింగర్ ఇస్ ద యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్? ఏ మెథడ్ వాడి మనం కనుక్కుంటున్నాము? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. రైట్ హ్యాండ్ అంతే అంతే. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తే మనకు అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది బోర్డ్, ఆర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వస్తే ఇన్ టు ద బోర్డ్, అంతే, ఇంకేం లేదు. నౌ లెట్ మీ గో టు ద సి ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కవర్డ్ n rotations, how much angular displacement the object will having? n complete rotation is covered.
n complete rotations is covered, what is the angular displacement of the, so otherwise I will take one small example you can take. So let me take, this is the object. Now if the one complete rotation, no, one complete rotation, what is the angle traced out by the object? See ma, this is the object is started here, yes, very good. So for one complete revolution, angle made by the పార్టికల్ ద్వారా ఎంత యాంగిల్ చేసింది అనేటువంటిది నేను అనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడికే మళ్ళీ వచ్చేసింది అంటే ఎంత యాంగిల్ అవుతుంది? 360 degrees. 360 degrees కెన్ బి ఇన్ ద రేడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π రేడియన్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π రేడియన్స్ అంట. సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ n రెవల్యూషన్స్, ఎన్ని, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది 2 రెవల్యూషన్ చేసింది అనుకోండి, ఎంత యాంగిల్ ట్రేస్ అవుట్ చేసి ఉంటుంది? 2 రెవల్యూషన్ చేసింది అనుకోండి, ఒక రెవల్యూషన్కి అయితే 4π, 2 × 2π కదా. ఒకవేళ n రెవల్యూషన్ చేస్తే ఎస్ అదే మనకు అడుగుతారు, అదే మనకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. ఇఫ్ ద particle covers, completed n revolutions, then angle made by the particle. సో పార్టికల్ ద్వారా ఎంత యాంగిల్ మేడ్ బై ద పార్టికల్, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? ఒక రెవల్యూషన్కి వచ్చేసి 2π, n రెవల్యూషన్కి ఉంది కాబట్టి 2π. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐ విల్ రైట్ ద n × 2π. దిస్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఫార్ములా, టీటా n × 2π. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్. ఇంకో కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం, యాంగులర్ వెలాసిటీ. So angular velocity, see my angular velocity is nothing but, so what is the normal linear velocity definition? Linear velocity definition, v is equal to displacement by time. In the same position I will write angular velocity will denoted with the omega. So angular velocity omega is equal to angular displacement by time. So for the smaller angles, how can we define? Means instantaneous angular velocity, how can define? Means delta theta divided by delta t. What is the definition? Is nothing but is the rate of change in angular displacement of the particle. So the rate of change in angular displacement of the particle is named as angular velocity. So will you please look on this one? Angular velocity is the vector quantity or scalar quantity? Yes, for see, I already told you angular displacement is the vector quantity, that's why angular displacement velocity also vector. How can you find this angular velocity for definition? Angular velocity direction of the angular velocity. What is the procedure to what is the position of the angular velocity direction? No. Yes, very good, right hand square rule. So the direction of the angular velocity can be found with help of the right hand screw rule. Otherwise we can simply say that the direction of the angular velocity the same the direction of the angular displacement. Antena kadamma, angular displacement ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో యాంగులర్ వెలాసిటీ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంది పో అని చెప్తున్నాను అనమాట, అదే చెప్తున్నాను. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది angular velocity same as the direction of angular displacement. Direction of angular displacement.
డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో యాంగులర్ వెలాసిటీ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ను ఉపయోగించి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద టీటా ఈజ్ ద యాంగిల్. సో యాంగిల్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద డైమెన్షనల్ క్వాంటిటీ. యాంగిల్ అనేటువంటి దానికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా లేదు. సో విల్ యూ ప్లీజ్ గెట్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. యాంగులర్ వెలాసిటీకి ఏమైనా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పగలరా? సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐ టోల్డ్ యూ, టీటా బై టీ. టీటా డస్ నాట్ హ్యావింగ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, బట్ టీ ఈజ్ ద హ్యావింగ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ml0 t minus 1. దిస్ ఈజ్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ. యాంగులర్ వెలాసిటీకి ఉన్నటువంటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. See if angular velocity means if the particle is performing the circular path for one rotation, if the particle is completed, if the particle is required t seconds, what is the angular velocity? Now let me go to the write the problem. So if the particle is if the particle is needed, if the particle is needed t seconds, I am taking t seconds for complete one rotation. What is the angular velocity? Omega. Angular velocity is nothing but angular displacement by time required. So omega is equal to angular displacement divided by time. Angular displacement, one rotation, how much time it will take? In one rotation means how much angular displacement? Yes, very good. That is equal to omega is equal to 2 pi by t. This is the very important formula. See, will you please look on this one. What is the time required to complete the one rotation? It is nothing but time period only, na? This is the normal definition I am going. So the time required to complete the time require to complete one rotation, or one revolution is named as is called ఏమంటాం? టైం పీరియడే కదా. టైం పీరియడే కదమ్మా. ఏమ్మా, ఒక్క రెవల్యూషన్ ఒక చుట్టూ కంప్లీట్ చేయడానికి అవసరమైన టైంను మనం ఏమంటాం? టైం పీరియడ్ అంటాం. దాన్ని టీ వచ్చేసి టైం పీరియడ్. టీ ఈజ్ ద టైం పీరియడ్ అంటాం. సో టీ ఈజ్ ద టైం పీరియడ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ అండ్ టైం పీరియడ్? యాంగులర్ వెలాసిటీ అండ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ 2 pi by t. 2 pi by t అనేది మనం రాస్తాం అనమాట. No issue. That is the formula only. No issue about this one. Now let me go to the, you already well familiar with this one. So 1 by t is nothing but frequency. 1 by t, we know that 1 by t is equal to frequency. That is denoted with n. So then omega is equal to 2 pi into n. This is also very important formula. ఇది కూడా మనకు ఎగ్జామ్లో అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో మనకు నార్మల్గా frequency is equal to number of oscillations completed in the given interval of time. Number of oscillations completed in the one revolution. ఒక revolutions లో ఎన్ని one frequency is nothing but number of vibrations completed in the one time period. ఒక time period లో ఎన్ని vibrations complete చేయబడింది, that is the frequency. Yes. చెప్తాను ఒక్క నిమిషం. లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. చెప్తాను. ముందు రాసుకోండి. ఒక్క నిమిషం అమ్మ, నేను వెళ్ళి అటెండెన్స్ బయోమెట్రిక్ కేసెస్ వస్తాను. అంతలోగా మీరు వాటర్ తాగిరండి అమ్మ. 2 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. నేను వెళ్ళి బయోమెట్రిక్ కేసు వస్తాను. అటెండెన్స్ బయోమెట్రిక్కి వాటర్ తాగిరండి. 2 minutes బ్రేక్.
నేను బయటకు వస్తాను కదా టాప్ చేసిన అలాగే సార్. ముందు ఇంకుందో లేదో చూసుకోండి సార్. నాకు తెలియదు సార్, నేను చాలా రోజులే కదా వాడి. ఉందా సార్? ఓకే సార్. ఇంకు లేకపోతే ఇంకు బాటిల్ ఉంది, పోసుకొని వెళ్ళండి సార్. హలో, ఉన్నారమ్మా? ఓకే, డన్. ఓకే అమ్మా, చూడండి ఇప్పుడు మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అనే దాని దగ్గర మనము డెఫినేషన్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ? ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ వన్ పీరియడ్. ఒక పీరియడ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేయబడుతున్నాయో దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. దీనికి మనం వేవ్ మోషన్లోకి వెళ్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద వేవ్. చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలా వచ్చేసింది. ఇది మనకున్నటువంటిది. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై టైం పీరియడ్? టైం పీరియడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టైమ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద వన్ ఆసిలేషన్. ఒక ఆసిలేషన్స్లో ఎంత టైం పీరియడ్ చేసింది అనేటువంటిది, దాన్ని మనం ఏమంటాం? టైం పీరియడ్ అని అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్. 1 minute అమ్మా, ప్లీజ్ లెట్ మీ 1 minute ప్లీజ్. No, 1 minute amma, please wait 1 minute. సార్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది సార్. నాకు మళ్ళీ ఇది ఎవరు గణేష్ సార్ కూడా వచ్చేసింటాడు సార్, అతనికి ఎగ్జామినేషన్ డ్యూటీ ఉంది. మీరు ఈరోజు వస్తారని మాకు షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పలేదే? తాళాలు నేను గణేష్ సార్ టీవీ అది పెట్టింటాడు, కిటికీ వెనకాల పెట్టేసింటాడు. ఓకే ఓకే ఓకే, నో ఇష్యూస్. వన్ మినిట్ అమ్మా, ఇంపార్టెంట్. Wait 1 minute, wait please. నెట్ రావట్లేదమ్మా, బ్రేక్ అవుతాను. మీకు వస్తుంది, నాకు రెస్పాన్స్ కావడం లేదు ఇది. ఓకే, వాయిస్ వినిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, డన్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద క్లాస్. ఇదిగో చెప్తున్నానమ్మా. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేనేమని చెప్పాను, ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద వన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ అంటే ఏమని చెప్పాను, ఒక రెవల్యూషన్కు కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం అవుతుంది అంటే దాన్ని టైం పీరియడ్ అంటున్నాను. సో హౌ కెన్ యూ నో దట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ? యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే ఏమని చెప్పాను, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైం అన్నాను. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత కవర్ చేసింది ఒక టైంలో, ఒక టైం పీరియడ్లో ఎంత యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసింది, ఒక టైం పీరియడ్ 2π చేసేసింది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/t అంటున్నాను. బట్ 1/t అంటే ఏమని చెప్తున్నాను, 1/t అంటే ఏమని చెప్పాను, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాను. నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ కవర్డ్ ఇన్ వన్ పీరియడ్. ఒక పీరియడ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే, ఒక టైం పీరియడ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాం. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అని రాస్తున్నాను. ఈ 1/t అనేటువంటిది ఫండమెంటల్ ఫార్ములా. 1/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ 1/tని 2π వరకు ఇది రాసేసి 2πకి సపరేట్గా రాసేసి ఎన్ను మాత్రం సపరేట్గా రాశాను 1/t. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీలో కూడా మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π × n, 2π × n అనేటువంటి తీసుకోవడం. నౌ లెట్ మీ గో టు ద యాంగులర్ యాక్స్. ఏదైనా అడగచ్చు మనల్ని, ఏదైనా అడగచ్చమ్మా. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో మనల్ని అడిగేదానికి చెప్తాను చూడు, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/t ఇదేనా అడగచ్చు, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ 2πn. ఇదేమన్నా పెద్ద డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్? ఇక్కడ నేను వాడింది ఒకటి 1/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అని వాడేశాను. ఏ ఫార్ములా అయినా ఆడవచ్చు, అదేం పెద్ద డిఫికల్ట్ అయినటువంటిది ఏం కాదు ఇది. సో లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్, యాంగులర్ యాక్సలరేషన్. ఇది కూడా మనకు అన్ని బేసిక్స్ అంతే. యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ విల్ డినోటెడ్ విత్ ద ఏ అనేటువంటి యాంగులర్ యాక్సలరేషన్తో ఏ అని డినోట్ చేస్తాం. సో జనరల్ వీ విల్ డినోట్ విత్ యాంగులర్. మామూలుగా జనరల్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v/t. ఇది జనరల్ లీనియర్ యాక్సలరేషన్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ లీనియర్ వెలాసిటీ బై టైం అనేటువంటిది. సో ఇప్పుడు యాంగులర్లో మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా డివైడెడ్ బై టైంకు మనకు కావాల్సినటువంటి టైం వచ్చేసి t అంటాం, ఒమేగా/t. అంటే ఏమని రాయొచ్చు ఈ ఫార్ములా, ఇక్కడ ఏం రాసావు, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ లీనియర్ వెలాసిటీ అని చెప్పాం. ఇక్కడ ఏమని రాయొచ్చు, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ అంటాం. సో ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ angular velocity. And you can use any, some of the textbook they will denote it with the alpha also, no issue, a and alpha రాసుకో, ఏ తప్పేం లేదు. దట్ ఈస్ textbook notations, ఎలాగైనా తీసుకో, no issue. సో the angular velocity, the rate of change in angular velocity is called angular acceleration. So that is again we will go to the another definition. So angular acceleration is equal to angular displacement by time, angular velocity by time. What is the dimensional formula for the angular acceleration? Angular acceleration formula em untundi, m0 L0 t⁻². because of angular velocity dimensional formula m0 L0 t⁻². again time dimension formula t is there, the denominator it is going top, so that is equal to m0 L0 t⁻². this is the dimensional formula. So now let me go to the real picture. So now before I am going to directly entering what I told up to now, that is the basics only. They won't ask in our main curriculum examinations point of view, but we need to know that points. So now what is going to discuss from now onwards, those are the very very important concept. I am expecting that they will ask in your exam lo ఖచ్చితంగా అడుగుతారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. Now let me go to the, see, if we are taking, this is the one of the body, ఒక బాడీ ఇలా ఉందనుకోండి, let me take, this is the one of the body. Now the body is revolving along the circular path లో revolve అవుతుంది. This is the center of the circle, this object is revolving about this one. So will you please look on this one,
హూ ఆర్ కీపింగ్ ద బాడీ అట్ ది సేమ్ పాత్. ఈ పాత్లోనే ఎవరో పెట్టి ఉంచాలంటే దట్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ మస్ట్ బి యాక్ట్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఏదో ఒక ఫోర్సు టువర్డ్స్ ద సెంటర్ యాక్ట్ అవుతాయని ఇది ఈ బాడీని అక్కడ పెట్టి ఉండొచ్చు. అంతేనే కాదమ్మా, చూడండి ఈ బాడీ ఇక్కడ ఉంది, ఈ బాడీ ఇక్కడే ఉంది, ఈ బాడీ ఇక్కడే ఉంది అంటే ఈ బాడీని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోకుండా ఎవరో సెంటర్ వైపుకి ఒక ఫోర్స్ పనిచేయాలి, ఇక్కడ సెంటర్ వైపు ఒక ఫోర్స్ పనిచేయాలి, సెంటర్ వైపు ఒక ఫోర్స్ పనిచేయాలి. పనిచేస్తేనే బాడీ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ కెనాట్, ఇట్ విల్ గో టు ద అవుట్ ఆఫ్ ది పాత్. ఈ పాత్ నుంచి బయటకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఈ పాత్ నుంచి లోపలికైనా రావచ్చు. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ కీపింగ్ ద అట్ ద సేమ్ పాత్. అదే పాత్లో ఉంచుతున్నారంటే వీఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద towards the center of the circle. So that means if the force is acting towards the center, the body must be have acceleration towards the center. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అనుకోండి అమ్మా, ఈ డైరెక్షన్లో యాక్సలరేషన్ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంతేనా కదా, అర్థమవుతుందా లేదా? హలో చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఒక బాడీ మీద నేను ఫోర్స్ పనిచేశాను. సో ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ పనిచేస్తే యాక్సలరేషన్ కూడా ఆ బాడీకి ఉంటుంది. టువర్డ్స్ ద సెంటర్ వన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. దట్స్ వై సమ్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేషన్ విల్ ఆల్సో యాక్ట్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. యాక్సలరేషన్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్గా ఒక యాక్సలరేషన్ కూడా ఉంటుంది. అటువంటి యాక్సలరేషన్ మనమే ఉంటామంటే సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జామ్లో అడుగుతారని. సెంట్రిపెటల్ acceleration. So centripetal acceleration will denoted with the AC. It will acting the center of the towards the center of the circle, or it will denoted with the radial part AR అని కూడా denote చేస్తారు. So what is the definition of the centripetal acceleration? A acceleration which is acting towards the center, that acceleration is named as the centripetal acceleration. When the particle is moving in the circular path లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏ యాక్సలరేషన్ అయితే సెంటర్ వైపుగా పనిచేస్తూ ఉంటుందో ఆ యాక్సలరేషన్నే మనం ఏమంటామంటే సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ అంటాం. స్టక్ అయిందా అప్పుడే? బోర్డు స్టక్ అయిపోయింది అప్పుడే? హలో ఏమి ఇప్పుడు కూడా స్టక్ అయిందా? ఇప్పుడు మారలేదా? ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏమన్నా వచ్చిందేమో చూడండి. ఇప్పుడు హలో మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఓకే డన్. సో ఇప్పుడు ఏమని వస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, ఏ యాక్సలరేషన్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ towards the center, సెంటర్ వైపుకు పనిచేయాలి. ఇది గుర్తుకోవటం, టువర్డ్ ద సెంటర్. వెన్ ద బాడీ ఈజ్ and circular motion, under the circular మోషన్లో ఉన్నప్పుడు సెంటర్ వైపుకు పనిచేసేటువంటి యాక్సలరేషన్నే మనం సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్ అంటాం. సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్కు మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా మాత్రం ఇస్తాను, డెరివేషన్ వీ డోంట్ హ్యావింగ్ నౌ. సో మనకు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఇస్తాను. ఏ సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v²/r. వీ నీడ్ టు బై హ్యాడ్ దిస్ వన్ మా. ఈ ఒక్క ఫార్ములాను మాత్రం మీరు బై హ్యాడ్ చేయాలి. ప్రూఫ్ అయితే ఉంది, బట్ నౌ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద ప్రూఫ్ ఇప్పుడు అయితే నేను వెళ్ళడం లేదు. సో లెట్ మీ గో టు ద ఏ v²/r. సో బిఫోర్ డీలింగ్ దిస్ వన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి తీసుకొచ్చింటే బాగుండేది. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద లీనియర్ వెలాసిటీ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ? సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. రిలేషన్ బిట్వీన్ లీనియర్ వెలాసిటీ ఏమ్మా చెప్తాను, అదే దానికోసమే వెళ్తున్నాను, తొందరపడద్దు. లీనియర్ వెలాసిటీ v అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగాకు లీనియర్ వెలాసిటీ ఓకి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అంటున్నా. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేను తీసుకుంటున్నాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ విత్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. సో ద లీనియర్ వెలాసిటీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ ఆల్వేస్ tangential at the point of this path of the circle. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో లీనియర్ వెలాసిటీ అనేటువంటి ఉంటుంది. లీనియర్ వెలాసిటీ v అనేటువంటి ఉంటుంది, అలాగే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ మీన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటయ్యా అంటే, సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద లీనియర్ వెలాసిటీ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ద లీనియర్ వెలాసిటీ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, లీనియర్ వెలాసిటీ v bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా క్రాస్ r bar.
ఇది మనకున్నటువంటి రిలేషన్. సో వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్. చూడండి, ఈ వి బార్ డైరెక్షన్ నీకు కావాలనుకోండి, ఎలా కనుక్కోవాలి? ఒమేగా బార్ క్రాస్కి ఆర్ బార్ క్రాస్ని వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే నీకు వస్తుంది. ఏదన్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ లైక్ దిస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది అనుకోండి. సో ఒమేగా డైరెక్షన్ ఈజ్ దిస్ వన్, ఆర్ బార్ డైరెక్షన్ ఈజ్ దిస్ వన్. సో వి బార్ డైరెక్షన్ కరెక్ట్గా ఇది వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయండి ఒకసారి. నీకు సాధ్యపడుతుందా ఒకసారి చూడండి. వి ఇలా రాశాను, ఒమేగా డైరెక్షన్ ఇలా రాశాను. సో ఒమేగా డైరెక్షన్ ఇలా పైకి రొటేషన్ చేస్తుంది. ఆర్ బార్ డైరెక్షన్లోకి తీసుకొస్తున్నాను. ఆర్ బార్ డైరెక్షన్లోకి తీసుకొస్తే ఒమేగా బార్ డైరెక్షన్ అనేటువంటిది ఇలా ఉంది. సో కెన్ యూ గెట్, ఎలా తీసుకురావచ్చా నువ్వు? కెన్ ఐ గెట్ రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ ప్రకారం తీసుకురావచ్చా అనేది ట్రై చేస్తున్నాను. రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్. సో లెట్ మీ టేక్ లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ లైక్ దిస్. సో ఒమేగా డైరెక్షన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉంది ఒమేగా డైరెక్షన్ అనేటువంటిది. ఒమేగా డైరెక్షన్ ఈజ్ ద theta direction is like this, omega direction also like this. Now theta direction is this, r bar direction is this one. This is the r bar direction, omega direction, omega bar direction. So omega bar cross r bar, omega bar cross r bar. ఒమేగా బార్ నుంచి ఆర్ బార్ క్రాస్ బార్ డైరెక్షన్ తీసుకోండి. తంబు బారు కరెక్ట్గా బోర్డు నుంచి ట్రేస్ చేస్తే ఇలా బయటకు వెళ్తుందా? లైక్ దిస్ వి బార్. ఏమా వెళ్తుందా లేదా? హలో, చూడండి, రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ వాడండి అమ్మా. రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ వాడితే ఇప్పుడు తంబు ఈ రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ, సో దట్ ఈస్ ద వి బార్ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద వి బార్. సో వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ విత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్తో రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఆర్. It is the magnitude of this body. So the linear velocity means it is the linear component of the velocity at a particular point. A particular point దగ్గర మనకు linear component of the velocity. Now let me go to our continuation lecture. Continuation గా ఏ పాయింట్ దగ్గర మనం నిలబడున్నాము. So the centripetal force AC is equal to V square by R. Now I am substituting this value. ఈ వాల్యూ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. Then omega R whole square divided by, instead of V I am substituting this one, that is equal to omega square R square divided by R. 1 R cancel. Then what is the value? That is equal to R omega square. This formula also important. ఈ ఫార్ములా కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ద సెంట్రిపిటల్ యాక్చువల్లీ? దేర్ ఆర్ ద టూ ఫార్ములాస్. AC is equal to V square by R. Another one is the R omega square. Both formulas are important only. They are asking in your exams. ఎగ్జామ్స్లో సింపుల్గా అడుగుతున్నారు ఈ ఫార్ములాస్ను. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. Let me go to the another concept. See, when the particle is moving in the centripetal acceleration, centripetal force also will act. I already told you who will keep the body in the same circular path. Adhe circular path lo okay, done. Let me come to the yes. Yes, that one also I will go. See ma, now let me go to the important concept, centripetal force. See, centripetal force is nothing but it is the force which is acting on the circular moving body, which is acting towards the center. బాడీ యొక్క సెంటర్ వైపుకు పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్నే, సర్కులర్ పాత్ యొక్క సెంటర్ వైపు పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్నే మనం ఏమంటామయ్యా అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ద up to 9 na centripetal force, not oh god, at least let me complete this centripetal force and centrifugal force. Okay na, otherwise I will stop you. Centripetal and centrifugal force, let me complete. After that I will close the class. To afternoon I will introduce the important concept of the banking of roads, the motion of the vehicle on the circular path lo ela untundi anetuvanti cheddam. So let me complete. 15 minutes తీసుకుంటాను. What is mean by centripetal force? Centripetal force means it is the force which is acting towards to the center when the particle is moving along the circular path. It is the force which is acting towards to the center
center, towards the center, to keep the body in circular path. సర్కులర్ పాత్లో ఉంచడం కోసం సెంటర్ వైపుకు పనిచేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్నే మనం ఏమంటామే అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటాం. లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ డయాగ్రామ్. ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను లైక్ దిస్ డయాగ్రామ్. వన్ మాస్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ రివాల్వింగ్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్, దట్ ఈజ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. సో అవర్ గోల్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. అకార్డింగ్ టు ద న్యూటన్ లా, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ? Force is nothing but according to the Newton law. So the according to the Newton law, suddenly according to Newton first law, Newton's second law, Newton's second law kada manu, Newton's second law, F is equal to mba. So mass into acceleration of the body, then centripetal force is equal to centripetal force. Centripetal force is equal to mass of the body into centripetal acceleration. Yes, that is equal to m into v square by r. This is the centripetal force which is acting on the body. So this formula can be written as the m is equal to r omega square also is there, because of a is equal to, we have the two formulas, v square by r, another formula is equal to r omega square is also there. This is the centripetal force. What is the direction of the centripetal acceleration, centripetal force? Centripetal force యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. So let me take, this is the diagram, this is the towards the center. So generally we are taking the coordinate system, this is the x axis, this is the y axis. And if we take the r bar, is the, what is the r bar direction? R bar direction లో చూడండి, r bar direction always outward from the center. R cap యొక్క direction always outward from the center. Now if we take the centripetal in the vector form, f of r is equal to m r omega square into r cap, but the direction is the negative direction of the r cap. R cap తో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇది r cap డైరెక్షన్, ఇది వచ్చేసి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్. r cap తో ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి నెగటివ్ సైన్ ఆఫ్ ది సెంట్రిపిటల్. r cap తో నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, అంతేనా కదా? హలో. So the same formula I am writing, f of bar into centripetal acceleration is equal to mv square by r into r cap, లేదా minus mr omega square into r cap. ఇది బార్ ఏం లేదమ్మా, omega square into r cap. This is the centripetal force value. So in the form of frequency also, in the form of frequency also we can write. ఫ్రీక్వెన్సీలో కూడా రాయండి ఏదన్నా మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఎఫ్సి మ్యాగ్నిట్యూడ్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఏమని రాశాను, ఎంఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ అని రాశాను, లేదా ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ అని కూడా రాశాను నేను. సో ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒమేగా యొక్క ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను నేను, ఒమేగాకు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πn అనే ఫార్ములా రాశాను, లేదా 2π/t అనే ఫార్ములా రాశాను. సో దీంట్లోంచి ఈ ఫార్ములా రాస్తే ఏమవుతుంది, ఎంఆర్ 4π² డివైడెడ్ బై t స్క్వేర్ ఇలాగైనా రాయొచ్చు మనము. లేదా ఏం రాయొచ్చు మనం, దీన్ని ఇంకొక ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములాను వాడితే ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఎంఆర్ 4π² n స్క్వేర్ వస్తుంది, అంతేనా కదా? హలో, ఓకే, నో ఇష్యూ. సో దిస్ ఇస్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ యొక్క ఫార్ములా. జస్ట్ మీకు అవసరమైన తట్టుగా మీరు మార్చుకోండి అని చెప్తున్నాను అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. I will stop after completion of this one. Centrifugal force. See what I told you. See, if the body is revolving on the circular path, so the velocity of the body is always changes its direction. See, this is the linear velocity like this direction, this linear velocity like this direction, this point, linear velocity direction like this, linear velocity direction like this, if the particle is moving in anti-clockwise direction. See, I already told you the speed of the velocity is always constant, but the direction is changing. So that means velocity magnitude is same in the uniform circular motion. యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ యొక్క వెలాసిటీ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమే, బట్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ చేంజింగ్.
తన యొక్క డైరెక్షన్ మార్చుకుంటుంది, ప్రతిసారి తన యొక్క డైరెక్షన్ మార్చుకొని వెళ్ళిపోతుంది బాడీ అనేటువంటిది. దట్స్ వై వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ సీ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ ద ఇట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ చేంజెస్. యాక్సలరేషన్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మాడిపోతుంది, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ చేంజెస్. సో దట్ మీన్స్ వీ విల్ సే దట్ ద సర్క్యులర్ మూవింగ్ బాడీ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్ బాడీ. యాక్సలరేటింగ్ బాడీ అనమాట. అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్ డైరెక్షన్ హియర్, దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్ లైక్ దిస్ డైరెక్షన్, దిస్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్ is the like this direction. So if the body is accelerating, if we are measuring the values on the frame of reference on the body, బాడీ యొక్క ఫ్రేమ్ లేకి మనం వెళ్ళి కూర్చున్నాం అనుకోండి, అంటే మనం ఈ బాడీ మీదనే కూర్చొని మనం మెజర్మెంట్స్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడే మనం బాడీ మీదనే కూర్చుంటున్నాం. దట్ మీన్స్ అవర్ ఫ్రేమ్ ఈజ్ అ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. మన ఫ్రేమ్ కూడా యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమే అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము కారులో కూర్చొని ఉన్నామమ్మా, మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం ఒక కారు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక కారు తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు కార్ అనేటువంటిది వెలాసిటీ కాన్స్టెంటే. చూడండి, కార్ అనేటువంటిది అనేక యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది కార్ అనేటువంటిది. ఇప్పుడు కారులో కూర్చొని మనం మెజర్మెంట్స్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మన ఫ్రేమ్ ఏం ఫ్రేము? యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ అయితే ఏమవుతుంది? అది నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో ఉన్నాం మనం ఇక్కడ. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లో ఉన్నాం. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లో ఒక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. దాని పేరు ఏదో చెప్పాను నేను మీకు. ఏం ఫోర్స్ అది? ఏం పేరు చెప్పాను? సూడో ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద బాడీ. So here also pseudo force will act on the body. So what is the direction of the pseudo force? Always opposite the direction of the acceleration. నువ్వు ఇలా డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే సూడో ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ సూడో ఫోర్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ పి అన్నాను, సూడో ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నాను. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. రియల్గా ఇది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ యొక్క యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. నౌ స్టక్ అయిపోయిందా? ఒక్క నిమిషం. Okay, done. So now let me go to the acceleration of the body. So now to keep the body at equilibrium, ఈ బాడీని ఈక్విలిబ్రియంలో పెట్టాలంటే there must be act some of the pseudo force. ఏదో ఒక pseudo force పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. That is the F of P. The outward force is named as the centrifugal force. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. చూడండి, ఇక్కడ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది ఒక సూడో ఫోర్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎప్పటికి కూడా. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఇస్ ద సూడో ఫోర్స్. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్? వెన్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్, ద ఫోర్స్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది బాడీ, దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్? దిస్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్ట్ to hold the body on the constant circular path. పాత్లో కాన్స్టెంట్ సర్క్యులర్ పాత్లోనే పెట్టేస్తుంది అనమాట. నౌ లెట్ మీ టేక్ ద డెఫినేషన్. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ which is acting outward from the center. Outward from the center. చూడండి, అవుట్వర్డ్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ అన్న, అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రేడియల్ వెక్టార్ అన్న, రెండు ఒకటే కదమ్మా. చూడండి, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. రేడియల్ వెక్టార్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? సెంటర్ నుంచి బయటికి పోతా ఉంటుంది రేడియల్ వెక్టార్ ఆర్ క్యాప్. చూడండి, దీన్ని ఏమని రాస్తాం? ఆర్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రేడియల్ వెక్టార్. అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ రేడియల్ వెక్టార్. అంతేనా కదా? రెండు ఒకటే కదా? మళ్ళీ స్టక్ అయిందమ్మా. హలో, రెండు ఒకటా? మళ్ళీ స్టక్ అయిపోతుందా? అంటే మీకే నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నాను. చూడండి, రేడియల్ వెక్టార్ డైరెక్షన్లోనే కదా ఇప్పుడు మనకు ఉండేది. సెంటర్ వైపుకు చూడండి మా, అవుట్వర్డ్ ఫర్ ద సెంటర్ అన్నా రేడియల్ వెక్టార్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుందన్నా, రెండు ఒకటేనా కాదా? స్టక్ అయిపోయిందా బోర్డు మళ్ళీ? హలో, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఓకే, డన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను? అవుట్వర్డ్ ఫర్ ద సెంటర్ ఆర్ రేడియల్ వెక్టార్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రేడియల్ వెక్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో బోత్ ఆర్ సేమ్. దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ ద సూడో ఫోర్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ సూడో ఫోర్స్. ఇది ఒక సూడో ఫోర్స్. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఇమాజినరీ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ? దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ. దిస్ విల్ help the body to keep the body
అలాంగ్ ద సేమ్ పాత్, అలాంగ్ ది సేమ్ పాత్, అదే పాత్లో ఉండేదానికి హెల్ప్ చేస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు దాకా మీకు డౌట్ వచ్చిందో రాలేదో, నేను ఈ డైరెక్షన్లో ఒక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అని నేను చెప్పానంటే మీకు వెంటనే మీరు రియల్గా ఫిజిక్స్ వింటున్నట్లయితే ఏమనాలంటే, సార్ బాడీని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ లోపలికి ఈ యొక్క సెంటర్ దగ్గరికి లాక్కపోవాలి కదా సార్, బాడీ అనేది సెంటర్ వైపు పడిపోవాలి కదా సార్, అలా పడడం లేదంటే ఏదో ఒక బ్యాలెన్స్ ఫోర్సు దీన్ని కరెక్ట్గా అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఏదో ఒకటి పనిచేస్తూ ఉండాలి కదా సార్ అని మీరు నాకు చెప్పిండాలి. అలా నాకు చెప్తే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అనమాట. అరే కరెక్ట్గా వింటున్నారయ్యా పిల్లలు అనేటువంటిది ఉంటాను. నేనేమని చెప్పాను, ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది సెంటర్ వైపుకు పనిచేస్తుంది, దాన్ని సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అని చెప్పాను, F(c) అని రాసేసాను. అప్పుడు మీరు వెంటనే రియల్గా ఈ ఫోర్స్ ఉంటే బాడీని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేయాలి కదా సార్, సెంటర్లో ఉంచాలి కదా, కానీ బాడీ మాత్రం సర్కులర్ పాత్లోనే రొటేట్ అవుతుందంటే దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఏదో ఒక ఫోర్స్ దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి కదా. ఏం అర్థమవుతుందా లేదా నేను చెప్పేది మీకు? సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు ఏమంటారంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్, CF, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటారు. CF సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది అవుట్వర్డ్ ఫోర్స్ అంట. ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ద సేమ్ పాత్, ఆ బాడీని అదే పాత్లో ఉంచేదానికి పనిచేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్? CF ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఫార్ములా, బోత్ ఆర్ సేమ్, రెండు ఒకటే, mv²/r. సో mr². ఒకవేళ వెక్టార్ ఫార్ములా చెప్పాలనుకుంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందమ్మా సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ యొక్క వాల్యూ? సో ప్లస్ ఇంటూ mv²/r. నెగిటివ్గా ఉంటుందా? నా పరువు తీస్తేవే. సెంట్రిఫ్యూగల్ రేడియల్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది, అందువల్లనే పాజిటివ్ రాశాను ఇక్కడ. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mr² ఇంటూ r క్యాప్ అనేటువంటిది మనకున్నటువంటి r క్యాప్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. వీ నీడ్ టు స్టాప్ హియర్. వీ విల్ స్టాప్ హియర్. టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ వీ విల్ కంప్లీట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ టు ఓకే డన్.